Honorable Commissioner, sir, Kano State is considered to be the increase. Sir, what is the present administration doing to at least decongest the Kano metropolitan area? As you rightly said, Kano State is one of the most populated states in the country, and that is why you have multiple of problems. And these problems constitute a lot of setbacks to the development of the state. You have problems of congestion, and since we came, we have been putting efforts to address this situation. These areas have looked and studied the area around, or the central area around the Silver Jubilee and Kofar Nasra roundabout. So we have studied the place carefully, and we have realized there are a lot of multiple of issues that cause these congestions. One, the lack of outlets. Two, there is lack of provision for parking spaces. So you look at it, you find that buses parked the same area around the roundabout. So in this area we looked and studied the situations, and we propose to have link roads. These link roads will go a long way to decongest the two roundabouts. So there is a road we decided, which is now under construction, that will link BUK Road to Zaria Road without necessarily coming to Kofar Nasra roundabout. Already we have awarded the contract, and the work is progressing very well. So if you are coming from BUK Road, you realize you can just cut and go to Zaria Road without facing the roundabout. At the same place, there is the other one which is under construction, which is going behind KSIF. If you are coming from Kofar Mata, you will link to Kofar Nasra without necessarily coming to Kofar Nasra junction. Immediately also at the Kofar Nasra junction, you will find out that there is another road, a small ring road, that will enable you to cut off to go to Kofar Nasra if you are coming from Ibrahim Taye Road without necessarily coming close to the roundabout. Then also presently under construction, you will find out that the space that was occupied by United Motors has been relocated and is taken over by government, and a bus stop is being constructed there. That one also, if you look at it at the Gida Murtala junction now, you find out both the taxis and the buses parked there to pick passengers, which creates a lot of problems to Gida Murtala as well as the traffic. So by the time that bus stop is completed, we hope all the buses will be within the bus stop, and that will set that place free. So there are other roads which are still under planning, and which will go a long way in decongesting those areas. Is one that will go from behind Technical, that will link to Ibrahim Tayo by IBB. That road also will go a long way to decongesting Kofar Nasra roundabout. Then there are other few bus stops we are also looking to provide in that place.
I assure you, by the time we get all these link roads connected, we assure 50 to 60% of that problem in that area will drastically reduce. Then as regards the issue of accommodation, you understand that housing goes a long way with land provision. You have to get land to provide the houses. Presently, the government has already, and the ministry is working to provide land and certificates for over 1,000 civil servants. This, we believe, will go a long way in providing the staff housing need. And the process we are doing now, we have already demarcated the space. We are in the process of issuing certificates to 1,000 civil servants, in which they will mortgage these certificates to Federal Mortgage Bank to enable it to release funding for the construction. So that will go a long way. At the same time, the government is looking into ways of completing the Mariri housing program, which I think advanced negotiations has already gone far with the Federal Mortgage Bank to release the houses to the state government. This relates to civil servants. In the general interest of the people, who are also looking for ways, of which a lot of, or about many layouts have been completed, to make sure we provide lands for people to be able to develop their houses. Another area of interest is the roads we are trying to construct have dual purposes. One, providing linkages to decongest traffic. The other is to open out all these layouts which have stayed for long without development. As such, you find out that all these areas where we are finding opening the roads, you find people already are now developing these spaces. So this will encourage faster development and will provide more accommodations in various areas, both housing, commercial, and commercial activities. Now, sir, you talked about the link roads around Kofar Nasrallah area. I think there are more central business areas in Kano, places like Bata, Singa, Elpura, and perhaps somewhere around the old abattoir in Kano. Is your ministry considering those areas too? Yeah, you see, in most cases, projects and developments within developed areas are much very difficult because of the incumbrances, the areas. The first area, as I told you, we took for design, which we are now implementing. Those areas also have been under study and under planning. We have already studied the area of Bata, and as I told you, we have to take proper inventory, because most of the areas are either allocated or owned by people. So we have to study the area carefully, and I assure you we have done that. And the second phase is that area that we really want to look into and see how we'll find solutions to the problems. And already we have set up a committee which involves the people at Adobayar Road, where such problems exist. We have met with them, we have sat with them, we have given them an outline which we are expecting
in a week or two to bring up. We have given them our own proposals in those areas, and I assure you they are coming up with a good proposal as to how we are going to decongest those areas. Because if you look at it, each area has its own peculiar problem. So you have to study it in that direction. Like the Ado-Bayero Road, we realize there are a lot of trucks coming in, and in fact that's where they upload most of the goods they bring from Lagos or from other places to Kano. So we have invited them, we have met with them, and we have set up a committee. We are waiting for for their report, and I assure you, the moment we get the report, we are going to find a lasting solution to those areas. So the Ado-Bayero Road and the Bata, that's how far we have gone. We have finished our own plans, and we want to get people to be involved, to understand what we are doing, and to get their own part of ideas, so that we put heads together to solve the problems. And I'm glad they all came, they appreciated the problems. They too, they realize such decongestions do not encourage their businesses. So we are working very seriously on that, and I assure you, within the shortest possible time, you see us on ground working on those areas to find solutions. So if I'm correct, the link roads you've just mentioned around Kofanatra are part of the urban renewal program. If this was, is the urban renewal program restricted to Kano municipality or to other autonomous areas of the state? No, as you rightly say, the link roads are just the first phase of the urban renewal program, and as I told you earlier, when you want to improve or add developments, certainly you have to improve on the infrastructures. So this space is already, as you see, is congested. So if we are bringing about new developments, you have to look at ways and areas that will increase or decrease the traffic congestions. By our studies, we understand those areas when these link roads are decongested. As I told you, if you are coming from BUK Road, you can now pass behind Bank of the North to Zaria Road. Already developments have been taking place there, because by providing that road, certainly you have engineered development, and certainly all those areas are likely going to be commercial areas, because they are by the road, and they stayed for years. Since they were allocated 6-7 years ago, and now, even yesterday I was on the site, and I have realized people have moved and developments have commenced. Then the other aspect of your question, urban renewal program does not remain or stay centrally in the municipal area. Is part and parcel of the whole development. Already we have taken a portion, the Ajasa layout, which used to house dilapidated buildings, and those houses have been demolished, and the area has been redesigned, in fact allocated, and the whole place, I assure you, will soon develop into a more better standing structures. What the government is going to do there is to bring the incentives for the development, which include providing the basic infrastructural facilities. Already in that area, we have allocated the plots,
As I was saying, if you look at Ajasa, we have redesigned the place. We have allocated commercial plots, and very soon they will move in to provide roads and drainages. And what we are saying is already charges have been placed, and already people have started paying. So out of this little contribution people are paying, the government, in addition to what people pay, will add some money to provide the basic infrastructures. So if you look at it, we are providing road, as I told you, from Adobayero Road that will link to Ibrahim Tai Road, and it's the same road that will now link to this Ajasa layout. So if you take it planning wise, you find out we'll be redeveloping and redesigning the areas right from Upper Nasarawa up to Ajasa area. Another planning aspect has gone far on the other aspects or the other side of Ajasa, and that one we are doing in conjunction with the railway corporation because most of the land belong to them. So that is the way we want to take and extend our development, and gradually we will find out we will be redesigning most part of our areas. If you also take the one I told you behind BUK, behind Bank of the North, or linking BUK to Zaria Road, there is also proposal for a road that will link that road to Gandu, which we intend also to open that place near Trade Fair. So if we have that road, if you are coming from Zaria Road also, you can pass to go to Gandu. So gradually such places will all be developed. So that's the whole concept. From there we'll take it to Zaria Road, then we'll be extending to cover most part of our central areas. In the local governments, what we are able to do, we have taken the five local governments to see how we can improve their settings and bring some elements of developments there. Already in that area we have provided the entrance gates in 4 local governments, which include Tambata, Tudunwada, Rono, Gorozo, and we have provided a parking space at Derki. And in Derki we are already relocating about 3 villages to come back and settle within that road. And we have also taken about 5 towns for settlement, which include Buriji, the town near Turkey, as I said. Then there is also provision of a settlement town at Tudunwada within this forestry, what do you call it, Falgore forestry. So we have studied the settlements within the Falgore, and we are already providing layout in those areas to encourage development, to check the excesses of insecurity in that area. Already the rural are studying to provide the basic infrastructure, light and water, and I assure you there will be security if you encourage development along that Falgore stretch, which is about 34 kilometers without a provision of or without any settlement, which encourage
a lot of problems, robberies and insecurity. So if you look at it, even at the local governments, we are studying to see which scattered villages can we bring together and provide the infrastructures for them to make sure such places are renewed and developed. So the whole concept is to cover both the urban center and our local governments. Sorry, sir. Finally, sir, there was this problem of indiscriminate allocation of every piece of land within the Kano Metropolitan area, especially the carve-out syndrome, which has been of great concern to the present administration, and that I think that is why the present administration set up a committee known as Land Allocation Review Committee. So what has been the finding of this committee, and what is the government doing toward the implementation of that report of the committee? Certainly there has been problem of carve-outs, and since the government came in, we set up a committee to study areas we have excesses. And I think the committee has completed its reports. They have submitted to the government, and they're in process of issuing or studying to do the white paper. The issue of carve-outs has been a serious problem, and we have introduced a new program to replace what we call carve-outs. We have introduced a program called redesign. In fact, in planning aspects, that is the best way to go about to check the excesses of carve-outs. So what it entails is to study these areas within government spaces which are be left and utilized for undeveloped. But this time around, we are studying them, planning them with a view to improving the whole area, not just to single out a space and cut it off for one or two individuals. And by that, each area under redesign will be provided with all the basic infrastructural development. Because if you are adding developments in an established area, you must think of the problem of overstretching the infrastructural facilities. As such, the first and foremost thing one ought to do is to redesign the place, replan, redevelop it, and ensure that you add or bring about improvement on the infrastructures such as road, electricity, water, and all the basic services that are required. So most of the areas we have studied, and I assure you our first few programs of redesign will soon be implemented, and people will appreciate and realize it's a better way of planning our developed areas. And as I showed you earlier, like the Ajasa, and most of these areas that we are going to redesign, certainly people have to contribute because they are coming to meet and existing the development areas. So most of our redesigned areas will have to charge these areas to make sure that the improvement on infrastructure is put in place. Then finally, I think what we have not touched, what I wanted to contribute, is other areas as it relates to land management and what we have been able to do so far.
There are areas beside land allocation and projects. There are areas of land transactions. I assure you, since we came in, we have improved this system. It's now faster for you to get your certificates. It's faster for you to do your assignment, mortgage, devolutions. In fact, all the processes, if you come to lands now, it's a better place and it's a faster place to undertake such transactions. So far, I think we have up to March, end of March, we have signed over 685 certificates. We have also gave over 500 resettlement grants. These resettlement grants are grants for farmers which have not been settled for them for various years, of which the land has been acquired, and in fact allocation have been given to so many people on the lands. This area, we are trying to give people more confidence, because when it comes to acquisitions, they create a lot of problems, and as such, the only way is to show them this government is different, and we want to show them that wherever we are going to acquire lands, we are going to give them the resettlements even before we start allocations. So we are trying to offset all the previous unsettled resettlements. We are doing very hard to make sure we have achieved that. And in other areas, as you can see now, all the ones like the Eastern Bypass, by tomorrow, before we start allocations, we will all give them their resettlement allocations. So they will get even their allocations before we move to the sites to start allocations. So this will go a long way in getting the cooperation of people, and we want them to also realize that we are doing our best to make sure that all that is due to them is given to them, while developments will be encouraged in other spaces. Then the certificate issues also, they have gone a long way in moving the economy, because it's only when you have these certificates you'll be able to come and assign or transfer titles from one hand to another. It's only with your certificates that you go and mortgage to banks and get loan. So this, in fact, has gone a long way in boosting our revenue generation, and as well as it has improved the development in most areas. And this is what we want people to realize, that we are all talking about development. When there is development, there will be activity, and then there is activity, people will earn and will have a better way to live, and it will go a long way in curbing the excesses of poverty. Thank you. Thank you very much. So finally, is there any significant improvement in the revenue you now generate from land management processes? Actually, I don't have the figures, but in fact, the revenue generation has improved. So I have the figures, sir? Let's take it. Thank you. As I earlier said, these land transactions improvements have led to boost the revenue generation, because most of these certificates funding will not be able to pay their charges if you have not issued them with certificates. So between June 99 and March, we have boosted the revenue of Kano by
about 62 million 800 and something. This is a quite significant improvement on the previous standards. So we are doing our very best to ensure that the revenue generation is boosted, and even in the areas of ground rent, I've assured you a lot of revenue has been generated, because now people have been made to pay their ground rates as and when due. And in fact, we have over 30 million outstanding now, which we have sent or issued papers to defaulters to come and pay, on which if people didn't pay, we have no option but government to take some measures or take them to revenue courts, which we are already listing the defaulters. But encouraging enough, we find out that most of the people are not even paying the ground rent because they are not being issued with the demand notices. So many people come in and tell me they have never been served for 5-6 years, so they have forgotten, and they felt maybe government is not interested and they are not paying. So with the current trend and the process is going on properly, people are being served with notices, and it's encouraging. They are all coming to pay. So we will intensify that effort, and I assure you the revenue generation will certainly go higher. Thank you, sir. Thank you. Mai girma kwamishina, jihar Kano ana ganin kamar ita ce kusan jiha mafi yawan al'umma da yawan gari na jihar Kano. To alhamdulahi, kamar yadda ka faɗa, Kano Allah ya albarkace ta da yawan jama'a, kuma kusan a faɗin ƙasar nan tana cikin garuruwa wanda suke da ko suka fi yawan jama'a a cikin jihohunan da muke da su a Najeriya. To wannan kuma ci gaba ne ta wani bangaren, kuma dole a samu matsaloli. Duk inda aka ce mutane sun yawa, to abubuwa za su yawa, ababen hawa za su yawa, cunkoso zai yawa. To tunda muka zo muke ta kokarin mu ga yaya za mu ga muhimman guraren da suke tsakiyar garuruwanmu, mun ga mun saman musu hanyoyi wanda za su sauƙaƙa wayannan matsaloli. Na farkon guri da muka ɗauka shine wajejen kofar Nasarawa, inda muke da roundabout na Silver Jubilee da nan daidai kofar Nasarawa. To a cikin nan mun duba, mun yi nazari, mun fahimta cewa babban muhimmin ko babban matsalar da ta yi damu guraren nan saboda rashin ƙananan hanyoyi wanda za a samu ka yanke ko ka zagaye idan da cunkoso a wannan roundabout. To sai muka duba duk manyan hanyoyin nan wanda suka taho, ɗaya daga BUK, wata daga Ibrahim Tayo, sannan daga wacce taho daga Zaria da Government House. To duk muka duba muka gani ta wannan hanyoyi za mu bi mu yanyanke ko mu samu ƙananan ƙofofi da za su bulle ba tare da lalle sai an zo nan gurin ba. To a cikin wannan tsare-tsaren shine za ka ga mun ɗauki, a yanzu da muke maganan nan aiki yana nan ya kan kama, ana yi kwarai da gaske a nan hanyar da ta kama daga BUK Road, wacce za ta gajeriyar hanya ce wacce daga nan BUK Road za ka yanke sai kawai ka fada Zaria Road, inda ba Ibrahim Tayo
za ka yi ba ka da wani dalilin da za ka je wannan roundabout. To akwai kuma wacce ita ma muka yi ta bayan KSIP, ita ma wacce in ka fito kamar daga kofar mata ba dole inda cikin gari za ka bi, ba dole sai ka dawo ka zo round din kofar Nasara ba. Akwai ita kuma gajeriyar hanyar da muka yi a nan gaban KSIP, wacce ita kuma mahimmancinta shine in ka kula dai a cikin hanyoyin nan ba wacce ta fi cunkoso wacce ta fi ta Ibrahim Tayo Road, wacce ake towa kusan da yamma daga Sabon Gari da sauransu. To wannan gajeriyar hanya za ta baka damar ka yanke ba sai ka je dab da roundabout ba, inda har cikin gari za ka yanke. To wayannan su ne bangaren wajen hanyoyi. Akwai ɗayar wacce ita kuma muna ta kokarin ita ma insha Allah za mu yi kokarin mu ga an fara ta, ita ce wacce ita kuma daga bayan technical za ta tafi ta kai ka Ibrahim Tayo Road. Wannan ita ma tana da muhimmanci kwarai da gaske. Mutum ya to daga Zaria Road yana so ya tafi Ibrahim Tayo Road, ba dole sai ya zo Silver Jubilee ko ya zo round din kofar Nasara ba. Daga nan zai iya yankewa ya bi baya sai ya fada kan IBB ko da daidai round junction da zai kai ka wajen IBB. Sannan kuma akwai akan wannan hanyar da akwai kuma inda za ka yanke ka bi ta wani sabon layout da muka yi na Ajasa, wanda daga nan ma sai dai ya kai ka daidai titin Civic Road. To saboda haka wayannan hanyoyi kanana in aka bubbude su za su taimaka kwarai da gaske wajen rage cunkoso na ababen hawa a cikin gari. Sannan akwai ita ma ta biyu ke road wacce za ta je Zaria Road, a nan ma akwai hanyar da muke so ita kuma a kanta ita ma sai ta bulla da kai sai ta kai ka wajen Gandu ko kuma wajen Trade Fair. Saboda haka in ka kula duk in aka samu wayannan kananan hanyoyi wanda za su taimaka idan da cinkoso kowa zai yanke ya samu wurin da zai bi, to za a tabbatar ma za a samu saukin cinkoso a wannan guri. To a nan gurin kuma banda cinkoson motoci ko da rashin hanyoyi da za su bulle, akwai cinkoso na kuma cewa jama'a dole su fito guri su shiga motoci. To kuma duk inda motoci za su yi tsayawa a kan hanya, to shi ma yana kawo cinkoso kwarai da gaske. Saboda haka a wannan guri mun duba mun gani yaya za a yi a samu gurare na bus stop ko kuma guraren tsayawar motoci yadda ba za su zo su tsaya dab akan hanya ba, wanda shi ma in ka je yanzu aikin yayi nisa za ga muna yin bus stop a daidai gidan Murtala, filin da yake daga gidan wanki da kuma inda da ake tallan motoci na United Motors, shi ma duk gaba daya an hada shi yanzu ya zama bus stop. Saboda in ka duba kofar gidan Murtala a kowane lokaci za ka ga buses da 'yan taxi suna nan da yawa a gurin. Su kansu gidan Murtala shiga da fita ta nemi suya, sannan kuma wannan tsayawar a kan hanya kwarai yana kara gosulu. To insha Allah nan da ba dogon lokaci ba da an gama wayannan motocin gaba daya ba za su yi tsaya nan ba, za a tabbatar sun shiga cikin bus stop. A ɗaya bangaren ma muna kokarin mu samu wani gurin wanda shi ma wanda suke tsaya daidai fire brigade, su ma mun samu mun killace musu inda za su shiga. To daga nan gaba ma wajen civic center a Silver Jubilee duk muna wannan nazari, muna wannan planning. To a hankali mun insha Allah muka tabbatar wayannan abubuwa sun kammalu, to mutane za su fahimci hikimar wannan abu kuma za su ga lalle cinkoson nan ya ragu. To ranka a fahimta ta wannan kuma ya faɗo cikin tsarin kuma sabunta birane kenan. Shi wannan tsari na sabunta birane iyakacinsa cikin garin Kano ko a ya fita zuwa ƙananan? A gaskiya shi sabunta birane ya fuskanci birnin da kuma ƙauyuka, amma a yanzu duk inda ka fi samun babbar matsala sabanta guri shine a cikin birni.
da gurare za ka ga an basu sun lalace da sauransu. To shi sa muka fara aiwatar da wayannan yadda za mu sabanta guraren nan, ga cewa guraren nan sun ci gaba, filayenmu da aka basu duk a bubbuɗe ba gine-gine su ma mun taimaka sun tattashi. Sannan kuma a wannan fanni za ga shi kansa ƙauyukan ba mu basu a baya ba. A cikin aikace-aikacen mu mun kai musu irin na ƙawata gari na gate wajen gari 5. Sannan kuma akwai ƙauyuka da yawa wanda za ka ga gwamnati ba za ta iya taimaka musu sosai ba, saboda wani yana can mil 5 wani yana mil 3, kuma duk ƙananan garuruwa ne. A wajen Darki hanyar Wudil an samu fahimta, jama'a suna so. Akwai gurin da muke yin layout yanzu, za a taso da ƙauyuka kamar 2 ko 3 za a zo a sa su a guri guda, gwamnati ta sa musu wuta, ta sa musu ruwa, a ɗan gina musu makaranta yadda duk ci gaban zai zo musu da sauƙi. Gwamnati kuma za ta fi jin daɗin a yi musu wayannan abubuwa maimakon a kai ɗaya can ɗaya can. A irin wannan akwai ɗaya a hanyar da can Biriji, akwai kuma wanda muke yi shi kuma saboda security a can dajin Falgore. Shi ma dai an samu 'yan ƙauyukan da suke gurin, an yi layout, ana ƙoƙarin a gyara gurin, a sa wuta, a tabbatar jama'a sun samu guri sun zauna. Da duk wayannan abubuwa su ne muke ta ƙoƙarin mu ga mun sabanta garuruwan yadda mutane za su fi jin daɗin zama. Sannan kuma ita gwamnati za ta samu sauƙin a gabatar musu da ayyuka wanda zai taimaka musu ya inganta guraren. To kamar yanzu yadda na nuna muku duk wayannan titunan, kamar yanzu ka ɗauki ta BUK wacce ta bulla Zaria, filayen da suke wannan hurumin wajen shekara 7 ko 8 aka ba da su, to ba hanya, ba wanda ya je, ba wanda ya yi gine-gine. Amma ina tabbatar maka daga fara aikin na yanzu ma mutane sun je, ana kai bulo, ana haƙe-haƙe, ana gyare-gyare, wanda ya nuna a fili cewa duk inda aka bubbuɗe hanyoyi aka sa wayannan abubuwa na inganta guri da ruwa da wuta, to mutane a shirye suke su fara gine-ginen su. To duk wannan abubuwa su ne za su taimaka su sabanta garin, su ƙawata garin. Sannan kuma akwai abubuwan duk da muke ta announcement na magana cewa kar a bar fulotai za a kwace, kar a fasu, ba a gine-gine ba. Duk wannan abu shine ai a kunshe yake, wanda zai taimaka ya ga cewa filayen da duk suke cikin gari wanda gurare sun riga sun zama a gine, mutane su fito su giggina su yadda ko ina gurin zai inganta, zai sabunta, kuma mutane za su fita daga zulumin barin gurare cikin hatsari ko cikin dajijjika yadda suna zaune, barayi da mugaye za su samu mafaka. To ta wannan hanyoyi kwarai da gaske an samu ci gaba, wurare da yawa suna developing. Turan kaɗai a 'yan shekarun baya, shekara 2 zuwa baya haka misali, akwai korafe-korafe na yadda ake ta da filaye a jihar Kano, musamman da yankunan cikin birni da kewayenta, wanda duk ɗan fili ake ganin kuma an riga an takure shi har an fara shiga cikin gidajen gwamnati, inda ma'aikacin gwamnati na cikin gidansu za a yanke wani bangare a baya. To ga tsammanin wannan shine damuwar da mutane suka lashe, yasa gwamnati ta yanzu wato ta nuna damuwar ta kan al'amuran, har ta kafa wani kwamiti wanda zai bi diddigin yadda aka rarraba filotan nan a baya da kuma irin wannan wurare ake ficewa kama out. Dan kaɗai menene matsayin gwamnati a halin yanzu a game da wannan? Kamar yadda ka faɗa, gwamnati ta kafa kwamiti da ta zo ta dudduba matsaloli da suka shafi irin wannan ko kuma wato na carve out da kuma abubuwa wanda aka yi wanda ba su dace ba. To a gaskiya yanzu kwamiti ya riga ya gama report ɗinsa, ya ba da shawarwarinsa, wanda kuma gwamnati yanzu tana nazari ta duba wannan report
sannan ta tabbatar da wanda mataki ya kamata a ɗauka. To a wannan bangare muna jiran a gama nazari a tabbatar da report, sannan kuma a ga me ya kamata a yi da gyare-gyaren da suka dace. To kafin wannan lokaci dama na gaya muku maimakon wannan abu na carve out mun kirkiro ko mun tsara abu wanda shi ya fi dacewa. Abinda yake kawo carve out matsaloli ne wanda suna da yawa. Na ɗaya, kowa yana so ya zauna a tsakiyar gari, kuma kowa ya fi son ya zauna inda da titina da hanyoyi da sauransu. Sannan abu na uku kuma shine wayannan filaye na gwamnatin da gurare za ka gansu wasu filaye ne da yawa kuma sun yi fadi kuma an basu babu lura babu kula. To duk inda ka bar, ko a gidanka ne ka bar fili inda kai ba za ka iya gina shi ba, nan da shekara 20 kuma ba a hangen za ka iya ƙara shi ko faɗaɗa shi, to za ka ga in baka hankali ba mutane suna zuwa suna neman su yanyanke. To duk wani abubuwan shine muka duba muka samo tsari wanda za mu gani yaya za a yi a yinka gyaggyara wajajen nan, maimakon a zo ana yanyanke su guntu-guntu. To a duba a gani wani gurare ne ba su dace ba, wani gurare ne mahimmancinsu ya ƙare ko ya canja, a ga yadda za a sabanta su, a canja gurin, a tsara shi ya zama ya yi daidai da yanayi na zamani. To wannan kuma da na nuna maka shine sabon tsarin nan wanda duk inda aka yi wannan za a tabbatar an fitar da titina, an fitar da kwalbatoci, an kai lantarki da ruwa, yadda duk inda aka gyara mutane za su ga basirar da aka yi, za su ga an yi tunani ba kuma an ɓata guraren nan ba. To a wannan already kamar irin gidaje kamar na su a jasan duk su ne wanda irin wannan tsarurruka wanda su zo su canja yanayin gurare. Da gidaje ne na ƙasa, a gurin gwamnati ta karɓe gidajen, aka tashi mutanen aka neman musu wasu gidajen a bakin bulo ne ko jan bulo, wanda aka tashe su aka kai su can, su kansu an tashe su daga gidajen ƙasa an mai da su gidaje na bulo. Sannan guraren nan su kuma a tsakiyar gari ne, an rushe shi, an yi hanyoyi, an faɗaɗa a buɗe a yi hanyoyi, already an babba mutane fulotai. To kaga yanzu za su zo su yi ginannuka ne sababbi na zamani. To a cikin wannan tsarin da muka yi, to irin wannan dole mutane su fahimta cewa gwamnati ba za ta iya kashe kudade ko duka ko ina ta bubbuɗe hanyoyi ba tare da gudunmowar mutane ba. Kamar yanzu wannan gurare ne na commercial wanda kowanne sai da aka sa masa caji wajen 200,000, wanda muna ganin ba ya yi yawa ba ne. Amma duk wanda zai zo gurin nan ya zo ya ga an dan fitar masa da titi da kwalbati, to biyan 200,000 ba wani abu ba ne. Kuma shi kansa duk inda aka yi wannan zai kara wa filin shi kansa daraja, domin duk inda ka je da a baka fili ba hanya za ka ji farashin ba tsada. Duk inda aka dan buɗe hanyoyin aka yi wannan kuwa, shi kansa darajar gurin da martaba gurin za ta karu, kuma za ka ga ba wuya an je an fara yin gine-gine. To a wannan fannin shi muke kokari kwarai da gaske mu fahimtar da mutane cewa akwai guraren yanzu da duk zami wanda ya dace, muna ganin dole a sa hanyoyi da lantarki da ruwa, to dole za a caccaji mutane kudade wanda shi kansa gwamnati ma a wannan din taimakawa ne dai, sai gwamnati ita ma ta daɗa wasu kudaden a tabbatar an inganta gurin. Domin an baka fili ba hanya, to darajarsa ba ta da kyau sosai. Kan ka dan ba da wani kudi gurin zai karu, martabarsa za ta karu, daraja za ta karu. To dole muna neman fahimtar jama'a cewa wayannan gurare da za a yi a kawata su, to shine zai rage mana hankoran lalle a ta yanke-yanken gidajen gwamnati ko da ko. Tsoron kaɗe wanda gyare-gyare ma ya karkace a game da
matsalolin da a dacen aka san ma'aikatan nan da su, misali wajen samun takardar mallakar filaye da kuma ma hanyoyin da ake bi ake samun filayen kansu ga jama'a. A gaskiya tun da muka zo, kamar yadda kullum nake faɗa, mun zo mun tarar da matsaloli da yawa. Za ka ga a da a gaskiya ba a himmatuwa ba wa mutane diyyar filayensu, to da muka zo mun tarar da irin wa'annan da yawa wanda ba su diyoyinsu ba, to wannan yana da matsala kwarai da gaske, wanda shi ne yanzu duk ko'ina muka je muke samun matsaloli na rashin fahimtar jama'a. Suna ganin cewa sun gwamnatoci na baya da yawa ba sa ba su diyar su, duk wani abu da gwamnati za ta zo da shi yanzu suna ɗare-ɗaren su karba. To shi sa daga zuwa mu muka ƙoƙarin mu tabbatar musu cewa wannan gwamnati ba haka ta dosa ba kuma san jama'a da tabbatar an cika musu burinsu shine a gabanmu. A yanzu tunda muka zo wajen mun bayar